রাইট। ওকে, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। সিনেটার তৃতীয় সিজনের চতুর্থ এপিসোডে আমি স্বাগত জানাচ্ছি মালিহা মাসিয়া, এবং আপনারা সবাই জানেন যে সিনেটা একটি অনলাইন ভিত্তিক সাপ্তাহিক টক শো, যেখানে আমরা সচরাচর কথা বলি বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ফিল্ম ক্লাব এক্সিকিউটিভদের সাথে। তবে এই থার্ড সিজনটাতে আমরা কথা বলবো হচ্ছে ডিআইএমএফএফ এ পার্টিসিপেন্ট করা ডিরেক্টরসদের সাথে, যারা হচ্ছে 1 মিনিট ক্যাটাগরি বা স্ক্রিনিং ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করেছেন। আজ আমাদের সাথে আছেন ওয়াসিফ হোসেন, জারিফ, তাশদিদ এবং আমাদের ভেরি ওন ওয়েবিয়ান নেহা শামীম। নেহা আপু, একটু আনমিউট করো, তোমার থেকে স্টার্ট করি। Okay, so if I start, okay, um, my name is Neha Shamim, obviously, and I am studying in ULab, and I'm a writer, director, and sometimes actor. Apart from that, I also like painting, writing, and playing basketball. And I'm really excited that my film got chosen in DMFF. It's a very big opportunity for us young filmmakers. And yeah, super excited for this Adda. Cine'Ta. It's amazing. Tell us a little bit about your film. My film. Okay, so my film is called Limbo. It mainly focuses on the things I was going through because I expressed what I was going through my film, and I think that um, so my film portrays. Wait, can you give me a minute? Yeah, sure. Yeah, Yeah, sure. Okay. While you're taking your yeah, time, I'm gonna jump to Wasif. yeah. Can I be Wasif, tell us back a little for bit of. after 1 minute? Uh, Thank you so much. okay. And go, no problem. Go on, Wasif. Yeah. Hello, everyone. My name is Wasif Hossain, and I'm the director of the film Beware of Scammers in the 1 minute category. I'm currently studying in grade 11 in Playpen School, Dhaka. And yeah, at this point of my life now, I'm a filmmaker. I'm also a guitarist. And Oh, yeah, yeah, I've been that's playing so the cool. That's so I've been cool. I've been playing the classical guitar for 5 to 6 years now, maybe. And That yeah, is even cooler. That is even cooler. thank you very So, how did you come to be a filmmaker? Yeah, it's quite a long story. Can I take my time a bit? Like, you can, Sure. yeah, While yeah, you're okay, taking okay. your time, we're gonna jump to Zarif. No, no, Zarif, tell us about you. I can tell it. It's gonna take a bit of time. So is it? Ah, It's fine, right? that's It's what fine. you mean. Oh, Acha, yeah, let's okay, okay, know a okay, okay. little bit Yeah, yeah, about yeah, yeah, Zarif, yeah, then yeah, we're yeah. gonna Okay. recount all of our Yeah, yeah, yeah. experiences Okay, together. okay, fine. Yeah. Zarif, tell us So about yourself. yeah, hi everyone. So my name is Zarif and I'm currently studying in grade 12 in Adamji Cantonment College. And basically, I started my home. I've always had a passion for films, but due to the brown education system and all, Ah, yes. I couldn't due to all this pressure. But when the pandemic hit, like I had such a chunk of time, and I've always loved films. I watched at from the age of 13. I started watching films with like I used to read all the credits, who produced it, who directed it, who acted in it, who's the cinematographer, and also yeah, that passion gradually became into light when last year I made two short films, and the second one, Agony, is selected in 1 minute category in Dhaka International Mobile Filmmaking Festival. So So yeah, tell us a little bit about your film. yeah. So my film is about a mother uh, who agonizes about her daughter who left away uh, at died basically. So basically, about her. It's about her and missing her daughter, and she had these visions, nightmares. So basically, this and yeah. So it's That's nightmarish. such a delicate topic to touch upon. So, we're gonna go back to Wasif and his story of how he came to be a filmmaker. Yeah. So it was maybe 3 to 4 years ago. So I was reading a book, and it was a detective story, and I really liked that story. I really enjoyed the story, and so after finishing that story, I thought that
if there was a film adaptation of this story, it would be pretty cool. But and then that idea came upon on my mind that why not create a film by myself? Like I was totally a beginner, like had no idea about filmmaking whatsoever. So along with my 4 to 5 other cousins, we decided that yeah, we'll make this film. So we recorded, we made the film, and it was totally like we all of us were beginners, and we just recorded and mashed them together. That was the film, and then like we were really proud of it, so we actually like took it, put it into the TV, and told all of our family members that we made a film. Everyone has to buy tickets and watch this film. So they all of our family members came, and then like we were very proud of it. So we thought that yeah, maybe all of them will enjoy it. But then they were really impressed. They were very impressed, and they said that it's almost like impossible to create such a film like with no knowledge uh, beforehand. So yeah, that was the starting point, and from then on, like I continued to it became a passion, and then I started making even more films and product videos, and yeah, and now here I am. That It's so was amazing. It's such a supportive family you have. That's really yeah, sweet. I'm very lucky to have such a supportive family. So it's going back to Nehapu's Yeah, I'm so story. sorry. I had this like, weird Okay. anxiety rush and it's gone now. So, yes, I'm back. It's completely okay. It's completely okay. You're Yeah. in a safe space. Yeah. So, So, and once again, hey everybody, my name is Neha Shamim, and I'm a writer, director, and sometimes actor. And like I said, I love writing, I love directing, and also basketball. Now, if we talk about my film is basically it's called The Limbo, and it portrays what I felt back then, and I express it through my film. So I also wanted to share that being locked in a house, how a cell phone is the only window to your outside world, and how it molds you the way you think, the way you behave. But it's and also it really shapes you as a person. And when you see, like, আমি যখন বাসায় বন্ধ ছিল, I maintained 6 strict quarantine rules. So I saw that how, like, watching people do things made me feel like I'm not doing enough. The pressure of being productive really kicks in. So Yeah. that the whole thing, I wanted to portray it in Limbo. And yeah, that's my film is about. that's such I don't know that this particular topic I personally feel like it strikes home because we're constantly, especially people with anxiety, we're constantly under this pressure of being productive. If you're Yes. not being productive, your life doesn't amount to much. It's a weird cycle to break out of. And when I first heard of your story and the storyline, basically it just resonated with me, and I'm so glad to Okay. have someone out there like me who put it into a moving story, a Thank you picture. so much. that Yeah. that's amazing. And So Zarif, tell us about your film journey. uh this one or the whole process? Whole process. Yeah, so like can I speak in Bangla or yeah? Of course এখানে কোনো ঝামেলা নাই, আমিও কিন্তু কিছুক্ষণ পর বাংলায় কথা বলা শুরু করবো, কোনো সমস্যা নেই। So ফার্স্ট শর্ট ফিল্মটা লাইক বানিয়েছিলাম, ওটার নাম হচ্ছে দ্য ইমপ্রিজন্ড। ওটা একটু বড় ছিল, ওটা লাইক 6.5 মিনিটস। ওটা ছিল মানে আমার দুইটা শর্ট ফিল্মই লাইক ইনডোরের মধ্যে করেছি, বিকজ তখনও লাইক দুইটাই তো যেহেতু লাস্ট ইয়ারের, সো তখনও লাইক ওই এখন যেরকম সবাই বেড টেড হচ্ছে ওই অবস্থাও তখন ছিল না। সো মানে আই নো যে খুব যেহেতু ইনডোরে, সো অনেক লিমিটেড হয়ে যায় আইডিয়াস, কনসেপ্টস আর শর্ট ফিল্মস এর জন্য বা যেটাই হোক। সো ভিতরে সবাইকে নিয়ে করেছিলাম। ফার্স্টটা ছিল ইমপ্রিজন্ড, ওটা আমার আম্মু, নানু আর আমার ছোট বোন করেছিল ওটা অ্যাক্টিং। আর ওটার ইস্যুস ছিল মানে শর্ট ফিল্মের মেইন অ্যাসপেক্টস ছিল যে যারা এল্ডারলি ওদের প্রেজুডিস, এজিজম এসবের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সো ওটা বানানোর পর লাইক ডিআইএমএফএফ এর এই যে মোবাইল ফিল্ম মেকিং কোর্সে এনরোলড হলাম। দেন ওখানে থেকে অনেক কিছু আরো শিখে টিখে ওখান থেকে বলা হলো যে 1 মিনিটের একটা বানাতে হবে। সো ফার্স্টে
একটু প্যারা খাইছিলাম 1 মিনিটে তো খুবই একটু হয় করা তো টাইম কনস্ট্রেন্ট একটা টাইম অনেক কনস্ট্রেন্ট হ্যাঁ লাইক হ্যাঁ টু হ্যাঁ পুট আ স্টোরি তো হ্যাঁ এরকম মনে হলো যে কি করা যায় পরে তো লাইক তখন লাইক একদম ইন জেনারেল দেখলাম একটু মানে সুসাইডের কয়েকটা নিউজ তো এরকম হয় বাট তখন আর কি হচ্ছিল সো ভাবলাম যে আচ্ছা এরকম একটা করি যে লাইক যারা সুসাইড করে বা ওদের প্যারেন্টস এর একটা কষ্ট থাকে সো ওইটা একটু ওইভাবে দেখাই আমি খুব করে লাইক আমার যেটা বলি যে আমি একটু খুব ডিসেন্ট ভালো হ্যাপি এন্ডিং টাইপ কিছু বানাতে চাই না আমি লাইক ওইটাই মোটিভ ছিল যে একটা নাইটমেয়ারিশ একটা একটা বানাবো যে এটা হন্ট করবে দেখে বা লাইক হোয়াট দ্য হেল এটা কি হলো এরকম একটা বানানোর চেষ্টা করছি ইচ্ছা করি হ্যাঁ সো এটাই No, I agree with Zarif. Happy endings are very boring because happy ending gives you that fake reality যে হ্যাঁ সবকিছুতে happy ending হয়, but that's what I also focus on. That's really great. এটাই শুনে আমার মাথায় আসলো যে মানে romanticizing delicate topics like this আমাদের কিন্তু we tend to do that in the pop culture Yes. এটা কিন্তু আমাদের the way that we consume social media I'm pretty sure Neha আপু ওই যে communications and communication technology তে ওই কোর্সটাতে করছিল probably the way that we consume media Yes, that it we do. our morals the way that everything in the media is portrayed it affects our morals so এটা অনেক চমৎকার একটা topic and grim topics are always grim topic Yeah. there is no happy ending there is no happy ending so ওয়াসিফের যে ফিল্মটা তুমি সাবমিট করেছো ওটার ইন্সপিরেশনটা কিভাবে আসলো মানে what's the story behind it So during this corona time, like everything has become online, right? So and the scammers were on the rise, like people were getting scammed, and then like I thought about making a film, like making this particular film wasn't totally my idea, but then I saw a news on the newspaper that like someone was scammed, and it really matched my story, the story I came up with at first. So then I thought that actually I can take this and actually implement it in my film and like make it more realistic, right? So like it was just such a perfect time, like the timing was too good, and that helped, that helped my film to be I feel like even better than what it would have been previously. So why did you want to focus on scammers specifically? Specifically, I thought that one of the main reasons was I didn't find any short films like this on YouTube or on any online platforms, right? So I thought about like if it's common, then it won't be good. Like me making something that I need to make something unique. I need to make something unique. That was my goal, and like when I decided upon at first I decided I might make something like small kid will plant something and then like take care of it and it will grow into a beautiful tree or beautiful plant, but then like I thought it would be a pretty common. Then that's why I thought about, I can do something about online scamming, and especially during these times when online scammers are on the rise. So then that's how I came up with this idea, and then I also thought, let me check on YouTube if there are films like this or not, and then I saw that there was none. There's almost none. So yeah, and that inspired me that I'll create one. I mean, I look forward to seeing your film, of course. Yeah. So, I have both of you. I personally know that Neha who has worked with different forms of filming media before, but are you both what type of filming medias like professional camera or mobile phone have you guys used, Zari? I didn't get the whole question. আচ্ছা আচ্ছা তুমি তো এটা কি তোমার প্রথমবার যে ফিল্ম বানিয়েছো এটা কি মোবাইল দিয়ে বানানো হয়েছে প্রথম ফিল্মটা হ্যাঁ সো both. ওই এক্সপেরিয়েন্সটা বলো যে মোবাইল দিয়ে যখন তুমি ফিল্মিং করেছো হ্যাঁ সো লাইক আমার একটা ডিএসএলআর ছিল বাট আমি পারতাম ওটা দিয়ে চাইলে কিন্তু যেহেতু ইনডোরে করছি সো লাইক ফোকাল লেন্থ মানে অনেক ইয়েগুলা
এক্সপোজার ঠিক করা, সো এত ছোট জায়গার মধ্যে লাইটের একটা ব্যাপার, সো মানে অনেক ঝামেলা। আর মোবাইলে খুবই দেখলাম মানে মানে একটা যে কমফোর্ট, মানে জাস্ট কোথাও রেখে করা, আর যে কোনো জায়গায় নিতে পারছি যে কোনো। আর স্পেশালি সেকেন্ড শর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে মানে একটা যেটা বলে লোকেশন স্কাউটিং, মানে এখানে এখানে করা লাগবে। সো ডিএসএলআর দিয়ে যদি করতাম আমি, আবার ট্রাইপড ক্যারি করা, আবার এখানে ইয়ে করা, সো আমি জাস্ট এখান থেকে করবো নাকি এখান থেকে করবো, সো খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছিল ফোনে। মানে এই যে কমফোর্টটা বা মানে ইজটা ফোনে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ডিএসএলআর বা অন্য কিছুতে হইতো এটা। প্লাস খুবই ইজি, জাস্ট কেবল থেকে নিচ্ছি, এডিট করছি, শেষ। এটাই বেসিক্যালি। আর রেজলিউশনও তো ভালো, এমন না যে মানে এখনকার সব ফোনসেরই খুবই ফ্রেম রেট রেজলিউশন খুবই ভালো হয়, সো অতটা লাইক চ্যালেঞ্জ ছিল না, মানে ডিভাইস নিয়ে কোনো কিছু হয়নি ইন হোল। হ্যাঁ, তো আমরা 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 শুনলাম যে মানে জারিফের কাছে ইজি কিরকম ছিল, ওয়াসিফের কাছে শুনতে চাই যে ডিফিকাল্টি কিরকম ছিল মোবাইল দিয়ে ফিল্মিং করাটা। Yeah, first of all, like definitely, আচ্ছা ইংলিশে বলবো নাকি like Any language you prefer, okay, আমার কোনো প্যারা নেই। okay. So like the main difficulty that I faced was lighting, obviously lighting. Like I didn't have the opportunity to fix the ISO. Like at first I didn't actually I want to go back a bit. Like my first film I did with a normal phone. Then my second film I did it with a better phone from my father. And then the third film I bought a tripod. So it was a process. The third film I bought a tripod and then I shot it with a tripod. My fourth film I finally got a DSLR. So yeah, that was my journey. And then like I learned the specs of how to use a DSLR. I learned it gradually, and then I realized that আচ্ছা এর জন্যই আমার ফিল্মগুলো মানে এত লাইট আপ হয় না, মানে লাইটটা ঠিক মতো থাকে না। So yeah, and then that's like that was the main difficulty, the lighting. And then also like I couldn't zoom. Then the aperture, I couldn't also fix the aperture. So the focus was, if I moved the camera a bit, the focus, it took a time to actually focus, and it didn't stay focused on one particular object. So yeah, that was the main difficulty actually filming with the phone. Other than that, it's pretty much the same. So I want to know the difference of using a professional camera and a mobile phone. এটা নিয়ে আপুর কাছ থেকে জানতে চাই। The difference. So I think that phone theke you have a lot of mobility. You can use it and take it everywhere. You can run with it. But with the professional camera, it's really difficult. I think that joto ekta phones are pretty great nowadays. Like ওদের অনেক options থাকে. They give you almost similar to the cameras nowadays. But cameras টা এখনো ওই জায়গাটাই আছে because they are made specifically made for that part. So difference there is not too much like overlap korte thake. I think that it depends on the person who is using it. If the person is comfortable with the cell phone, they they will go with it. But if to compare kori, for me I really like shooting with mobile phones because I have been shooting. I shot both of my films with my phone, and I think that it was more easy and more handy. Even though they have a little bit less options, but I think that it's way more flexible than a DSLR. Yeah, I mean, to every person that I've interviewed here so far, it's a common question that I ask. And প্রতিটা মানুষই কিন্তু একই কথাই বলছে যে মোবাইল ফোনের অ্যাক্সেসিবিলিটির জন্য হচ্ছে তারা এই মেথডটা চুজ করে নেয়। And আরেকটা জিনিস যেটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, কেউ একজন বলেছিলেন যে thing with mobile phones is that with a mobile phone anyone can become a filmmaker. Yeah. Gives you that accessibility that you don't have to worry. I don't have the right equipment. I'm কিভাবে করবো, but you just make do. But you can execute your work. So speaking of mobile filmmaking, I want to know from Neha Puje, how do you view it as a movement in filmmaking itself? এখন তো we're seeing a widespread even মানে commercialized mobile films.
কয়েকদিন আগে I forgot the director যার হচ্ছে বেশ বড়সড় একটা film, high budgeted একটা film was vertically filmed. So what are your thoughts on that? I think that it's a new, it's something new that some people might not accept it the way it is, but some people are accepting it and using it as a weapon to create more art. I think that it's gonna be, mobile filmmaking is catching up really fast, faster than everyone expected. And I think that in the future there might be like, they might be more as important as the films that are shot by DSLRs or more better cameras. So do you think that could bring about a revolution in the industries? Yes, definitely. Obviously, they it might, because এখন অনেক কিছুই হচ্ছে ফোন থেকে শুট করা হচ্ছে, and এখন কতগুলা cameras, they're mainly the cameras are mainly like made for filmmaking এর জন্য. Phones are made for filmmaking, so yes, they are a part of it. নিজে নিজে হয়ে যাচ্ছে. So I think yes, it will catch on and people will accept it. People will accept it. And আমার মানে আপুর কথা শুনে আরেকটা জিনিস মাথায় আসলো যে we are all aware of the things that go on in the industry, and অনেক filmmaker এই chance পায় না to come মানে to have their films played on the silver screen. So when you give এই জিনিসটা যে accessibility, we're gonna see so much more. Yes. It opens up মানে whole new genre, like doors for ideas and মানে stories to come forward with. So speaking of stories, জারিফের কাছে জানতে চাই যে প্রথম কোন ফিল্মটা দেখে মনে হয়েছিল যে আমি নিজে ফিল্ম বানাতে চাই? এটা তো এটা গ্র্যাজুয়াল একটা প্রসেস, একদিনে কিছু হয় নাই। মানে লাইক 6 ক্লাস 6-7 থেকে একভাবে মুভি দেখতাম, তখন যে কোনো একটা মুভি দেখলে ভাল লাগতো। সো আস্তে আস্তে এই টাইম গেল, কুব্রিক হলিউড বা তখনও হলিউড ফলো করতাম, ভাবতাম জাস্ট হলিউডে ওয়ার্ল্ডের সব বেস্ট ফিল্মগুলো আছে। তো এটা ফেজ গেল, তখন কুব্রিক একদম প্রিচ করতাম সারাক্ষণ। মানে শাইনিং যে কতবার আমি দেখছি যাই না, মানে 100-200 বার এরকম দেখতে দেখতে খুবই ভালো লাগতো কুব্রিকের সব অনেক ফিল্ম ভালো লাগতো। পরে আস্তে আস্তে ফরেন ফিল্ম মেকার্স, আস্তে আস্তে ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ, তারপর সবাই জার্মান এক্সপেরিয়েন্স, ওই এরার ফিল্মগুলা ভালো লাগতে স্টার্ট করলো, ক্লাসিক যেটা। সো পরে বার্গম্যান, টার্কভস্কি, মানে সুইডিশ এরকম সব ফিল্ম দেখতে দেখতে কখন মনে এটা হয়ে গেছে আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে বুঝছি যে খুবই খুবই সিনেমা হচ্ছে সব আর্টের একদম হাইয়েস্ট লেভেলে যে আর্টটা, যেটার মধ্যে সিনেমার মধ্যে ড্যান্স, মানে ড্যান্সিংও ঢুকানো যাবে বা সংও ঢুকানো যাবে, মানে সবই কম্বাইন করা যাবে, এমন একটা আর্ট, সবচেয়ে হাইয়েস্ট লেভেলের ইয়ে। তো তখন বুঝছি যে খুব ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে এই মিডিয়ামটা প্রচন্ড। যেমন আমি যেটা বললাম যে যে প্রথমবার শাইনিং দেখছি, ওগুলো এখনো মনে আছে। সো খুবই ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে এই মিডিয়ামটা, অন্য কোনো মিডিয়াম পারে না এইভাবে। সো অনেক ভার্সেটাইল, হ্যাঁ ভার্সেটাইল প্লাস খুবই ইনফ্লুয়েন্সিং। আর তো এখান থেকে ইয়ে হলো যে হ্যাঁ, এই মিডিয়ামে কিছু যদি করি খুবই চেঞ্জ বা কিছু আনা যায়, মানে সো এভাবেই আর কি যে ইচ্ছা। তোমার যখন মানে তোমার নিজের ফিল্ম যখন DIMFF এ প্রথম সিলেক্টেড হলো, how did you feel? সো একটা কাহিনী হয় যে ফার্স্টে হয়তো অটোমেটেড ইমেল ছিল। সো ফার্স্টে বলা হয় যে হয় নাই, আমি জানি না এটা কি হয়েছে। তো 2-3 days পরে জুরি প্যানেল রিলিজ হলো, পেজ থেকে ইয়ে হলো যে ওই তখনই আবার মেল আসলো যে সিলেক্টেড হয়েছে। আমি I couldn't believe it, মানে খুবই স্ট্রেঞ্জ লাগছিল, আর অফকোর্স ভালো লাগছিল অনেক। ভেনু খুবই ভালো, সিনেপ্লেক্স, ছোটবেলা মানে সিনেপ্লেক্স তো গো টু মুভি, সবারই সিনেমা হল যেই ব্লকবাস্টার কিছু হলে, যেমন মানে 2-3 years ব্যাক ভিড় হতো অ্যাভেঞ্জার্স এর জন্য একদম ফ্রন্ট গেট থেকে আগের দিন। সো হ্যাঁ, খুবই ভালো, আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল। সো এটাই এখন
এখন So আমার how did you come to know about DIMFF? Yeah, আহ, I was studying, and then suddenly my father came up and told me that তুমি তো এটা জয়েন করতে পারো, তুমি তো ফিল্ম টিম বানাও, তুমি তো এটা করতে পারো. Like I used to make films by myself. I had like I didn't even upload it to YouTube that much. I just made it by myself. It was just a passion or a hobby, you can tell it. Mhm. So and then like when he said that, I was like, hey, করা যেতে পারে তো, করে ফেলি. And then like that's how it all started, and that's how I got into the IMF. Did you expect it that your film would get selected? I was very honored, and like it's a great huge achievement for me. It's a big achievement, and like I was honestly very proud of myself when it actually got selected. I was to be honest, I was expecting it to be selected because like Oh, yeah, okay. I felt like Humble brag. yeah, I felt like I actually worked really hard, and Mm-hmm. with the experience and hard work I put into the work, I felt like it was definitely up to the mark to be able to be selected. Oh, that's so. I admire your confidence. It's so Thank you very stupid. much. So, like Neha কাছ থেকে জানতে চাই যে মানে when the audience watch your film, when the audience watch your film, Limbo, what message do you want them to feel, or do you want them to understand from your film? Hmm. So I think that there I think it's very abstract because আমি যাদেরকে দেখালাম দুই type of review আসছে, like দুই type of understanding. So I think it's up to the audience, but what I want to preach that it's mental health. Yes, it's very important, mental health, and how it affects, and also um, this side that a lot of people don't talk about, that it's living in a house or anywhere, even if you're like sitting with a lot of people, your mental health is very important. And ওই জায়গাটা নিয়ে আমি চাই যে এই জিনিসটা I want to make more films about it, so that এত বানাবো যে টপিকটা একদম normal হয়ে যাবে, so that this is what my goal is for 2021. That's a great goal. That's a great goal. Amazing. It really is. It really is. And seeing in this era of connectivity, we know about so many stories. We know about so many stories of struggling people. And honestly, I so আগেও mention করছি that I resonate with your film so much because I am a mental health advocate as well. I have always, as much as I could, work towards letting people know and educating myself as well. So I find your topic to be something that is extremely important. Like all three of the films here, they have such beautiful and delicate topics. And Wasif at Tower are onek interesting লাগছে about scammers. That is something that you I'm don't really see looking every forward to watch it as well. Thank you very much. Hope you like it. Yeah. So এতক্ষণ তো আমরা film নিয়ে কথা বললাম. Let's delve into it a bit more. Sorry, I couldn't hear you. Sorry, there was a bit of connection Jamila. So let's delve into our personal preferences a bit more. So we're gonna start a round that I like to call rapid fire, where I ask each of you a question and you just say whatever that's on top of your head. So Nehapu, your favorite director? Christopher Nolan. Ooh, why? Because one thing I really like about him, because I read it somewhere that he just stays in his house, like his cave, and he never goes out. He just writes, and I felt so related because I don't go out and I just write. So ওই জিনিসটা হচ্ছে, I was like, oh. And also this amazing actor Arya Starr, he's very new and he's amazing. I He loved is Arya Starr. amazing. He's a cancer manic too. genius. Yes. He's a manic genius. Oh my god. Did you watch Midsommar? Yes. Oh my god. It just made me go like, oh, and Florence Pugh was Hereditary was yeah. amazing. Oh god. So this is also a place where you can get film suggestions because of Yes. course we're discussing about films. The thing with Arya Starr is that he plays with your psyche. If you're into thrillers, if you're into psychological thrillers, I would and
But if you have triggers, I would not suggest you watch it. Huh. Just watch it when you're in a good space and you can digest it. You watch Hereditary or Midsommar. It there you have to sit down, watch this thing, digest it, then dissect it. It's They're not like these are regular horror movies. ওটা এমন no, না যে they're jump not. scares নেই, তেমন হচ্ছে যে মানে it shows the human psychology and like the character development. Oh my god, it's amazing. Like it's my genre. Like Ooh, that's yes. so cool. That's so cool. So, Wasif, what's the first movie that you remember, mane, made you want to make movies? যে একই question যেটা Zarif Oh কে yeah, yeah, করছিলাম। yeah. It was The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Ah, I, Narnia. yeah. No, the Chronicles of Narnia, right? The Chronicles of It's the Narnia. Chronicles of Narnia. Yeah. I'm just disappointed they did not turn the whole series into a movie. I only saw that one where they actually go into, and it was the lion. The lion died most probably. I don't exactly remember. That It was was, the second part. I think that was the second part. yeah, maybe. Others. I only saw one of them. I was like, I didn't watch it as a series. Like I just watched the movie just like that, and it was it's one of the first movies most probably I ever watched, and I really enjoyed it. Oh, that's so sweet. That's so sweet. I love those movies. You know, there was this time during the 2010s where books were adapted into movies like Percy Jackson and Narnia and stuff like that. I So, really love the concept, like getting into the mhm, wardrobe and enter into a new world. That was pretty crazy. it, That was crazy. it's Yeah. pretty great. If you're into the fantasy genre of movies Yeah. or books, but there are such amazing authors that you can authors and যাদের হচ্ছে মুভিগুলোকে Hmm. অ্যাডাপ্ট করা সরি বুকগুলোকে অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে মুভিতে Yeah. one of them my favorite author আমার my favorite author of all time Neil Gaiman তার ইয়াটা দেখতে পারো Stardust দেখতে পারো you're gonna love it Okay, I'll and check it. if you're into series watch American Gods American. yeah Okay, it's amazing I'll definitely check it out. so okay Zarif তোমার দেখা top 5 movies of all time Top 5. আচ্ছা, so one হচ্ছে Nostalgia, Tarkovsky. I don't remember the year, 1960 or 70. Mhm. 8.5. ওটাও দ্যাটস ফেলিনির একটা ক্লাসিক ওটা। থার্ড হচ্ছে পথের পাঁচালী সত্যজিৎ রায়ের। হ্যাঁ। ফোর্থ হচ্ছে লাইট হাউস, রিসেন্ট খুব ফেভারিট। লাইট হাউস আর এখন আমার মনে আসতেছে না কেন কিচ্ছু আমি জানি না। স্পেস ওডিসি কুব্রিক। Space Odyssey 1986 না হ্যাঁ হ্যাঁ মানে it's so kooky it's the very 80s vibe and Lighthouse থেকে আমার মনে পড়লো Robert Eggers have you watched The Witch yeah it's so amazing the attention to detail that makes it that reminds me that there is so much more to filmmaking so Neha apart from Robert direction Eggers and Ari Aster, they're changing the game. মানে এখন modern space A24 plus A24 the production house that produces this and gives chance to these amazing filmmakers. মানে also I gotta pay respect to them because ওরা like scope টা create করে দেয় A24 আর কি ওদেরই এই মুভিগুলো আর কি লেডি বার্ড এই টাইপের ডিরেক্টরদের মানে এই টাইপের ফিল্মগুলো স্পেশালি মানে হোয়াটস দ্যাট কোন ডিটেইলটা তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে হ্যাঁ ওদের লাইক ডিটেইল মানে ওরা লাইক ওরা ফ্রি লাইক আমি এটা বলি তো লাইক এটা যদি 20th century Fox বা ইউনিভার্সাল পিকচার্স হতো লাইক স্টুডিও লাইক একদম কর্পোরেট কমার্শিয়াল ওরা লাইক ওদের মতো করে করতে বলতো কোনো ফ্রিডম দিত না সো লাইক এদের মুভিগুলায় এরা নিজেদের মতো করে করে সো এই জন্য এত ভালো হয় কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে না বা থাকে না প্রেশার থাকে না যে খুব একটু করি খুব ভালো অ্যাক্টর আনি যারা সবাই টম ক্রুজ এরকম কোন ওরা একদম ওদের মতো করে একদম ওদের সো এই জন্য এত ভালো হয় সো
এটাই আর কি। আর ডিটেইল হ্যাঁ লাইক হ্যাঁ যেটা বলবো, ওরা লাইক রবার্ট এগার্সের ফার্স্ট ফিল্ম ছিল, সো একটু স্লো বলবো আমি উইচ, একটু পেসিংটা স্লো বাট খুবই ভালো মানে আমি I agree pacingটা slow I think it was needed for the story ইয়া ইয়া আর ইয়া মানে যে ব্যাপারটা যে ছিল যদি স্লো না হইতো it wouldn't hit you ইয়া hit ইয়া you ইয়া right এটা কিন্তু মানে তোমার দ্য লাইট হাউসে কিন্তু একই জিনিসটা ছিল ইটস লাইক ইউর ওয়েটিং একটা এজ অফ দ্য ইয়া বাট সিটস লাইট লাইক হাউস ইউর একটু কম, ওয়েটিং হ্যাঁ লাইট একটু কম হাউসে তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু কম ওইটাই মানে একটু কম ডেফিনেটলি ও ওর সেকেন্ড মুভি আরো হি হ্যাঁ ফ্লোরিশড হিমসেলফ obviously এজন্য yeah হ্যাঁ হ্যাঁ so নেহা প্রকাশে যে কোয়েশ্চেনটা আমি করতে যাচ্ছিলাম যে ডিরেকশন ছাড়া কোন অ্যাসপেক্ট অফ ফিল্ম মেকিং ডু ইউ লাইক দ্য মোস্ট Oh, I love writing the most because, you know, এটার জন্য actually I started making films because my writing it inspired me because when I write I imagine the things and it's like a film, right? So I'm always like whenever I write I think, oh, I have to make a film about this. This is too good, but for me. But still it inspired me to focus on filmmaking more. So I think that writing is very, very important, like scripts and everything. It's the Bible, so yeah, well it is the Bible yeah, it is. it's the scripture that everyone follows Yes. so ওয়াসিফের কাছে জানতে চাই হচ্ছে তোমার টপ 5 actor or actresses of all time It's a tough question because I don't actually watch that many movies. So maybe আমি আনসারটা আসলে দিতে পারবো না কারণ আমি এত মুভি এরকম দেখা হয় না। তো আরেকটা আচ্ছা কোশ্চেন that ওটা সমস্যা নাই then like tell us your views on acting because there are different parts of filmmaking filmmaking এর একটা মানে বড় part কিন্তু acting as well yeah 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 মানে in front of the camera so what are your thoughts on it yeah I feel like acting might be one of the most important aspects to filmmaking because suppose the director the film the one who's filming it want to shoot a kind of an emotional scene kind of shoot an emotional scene which will actually touch the hearts of the viewers. But if the actors don't do their part, the scene won't be any good. Even if the direction was good, even if the one who filmed it was the shot was very nice, still it won't be as good as if the actor really did a good job. That's why like there are lots of famous actors who like production companies want to act for their films. Like yeah, so I feel like acting is might be the most important aspect of filmmaking. And I feel like then direction and the one who's actually the cameraman like comes into play. I And mean, yeah, we see the story when we see ourselves. We try to see yeah, ourselves, those yeah, people yeah, that are in front of the camera. So you write the story, the director or the scriptwriter writes the story. They're the one who carries it. So yeah, yeah, it exactly. Yeah. yeah, it is a very important aspect. So in that case, can you recall Neha Puje, can you recall any piece of acting that touched you? Like you'll forever remember it. Any scene? Yes, obviously. Have you watched Gone Girl? yeah Amy Dunn? It's amazing. I love her acting. She's amazing, and everything she did, it left a mark. I read the book twice because it's so amazing. Akekta para, I have marked it with paper. I mean pencil. Sorry. So yes, I love the book. I love the movie. So yes, Amy really left a mark on me. That brings me. I watch a lot of video essays on different trope breakdowns and stuff like that. I'm a sucker for dissecting films. So when you think about it, the way that female characters are written, it has changed so much throughout the years. What do you think about it? I How mean, do you view it? I think that age eখনো strong women are considered as villains. So I think এটা অনেক portray করা হতো. But game changer হচ্ছিল Superwoman. That was everyone was shocked. Oh, a woman superhero. And I think that Arrow it's still taking time.
There are a lot of there are a lot of films needed to be made to make a lot of people like understand that powerful women are not just villains or not just insane or taking revenge. The every concept of powerful women is taking revenge on the bad guy. They're not just for taking revenge. They are powerful before and after. So I think that this is very important. This reminds me of that film, Promising Young Woman. Have you watched it? No, I haven't. Oh, you should. There's this in filmmaking, the way that lighting and color gradients are used, it shows a lot. So when you watch movies about revenge or women who are out to seek revenge, strong women, villainous, or anything like that, it does not go with your cookie cutter pink, very legally blonde theme. But that's what they did here. It's that a woman can be soft and she can be destructive. The whole point of it was so beautiful. You're gonna love it. It's kind of like Atomic Blonde and Oi type to yeah. So you're gonna love it. And the way that stories are told and colors are used in accordance to that. Zarif, তোমার কি এমন কোনো ফিল্ম আছে যেটা দেখে তোমার চোখে aesthetically অনেক ভালো লাগছে? এটা হ্যাঁ ওয়েস অ্যান্ডারসনের গ্র্যান্ড Of পাস্টোরেল course, of course. ওইটা আমি লাইক 1000 টাইমস দেখছি আর এখনো লাইক এখন যদি প্লে করে কেউ আমি দেখে ফেলবো লাইক তো ওইটার কালার্স এন্ড এভরিথিং খুবই ভালো সিমেট্রি ওয়েস অ্যান্ডারসন ইজ মেইনলি সিমেট্রি ওর মাঝখানে সব ক্যারেক্টার মাঝখানে লাইক জিওমেট্রিক্যালি এরকম থাকবে এন্ড আদার দেন দ্যাট হ্যাঁ ওই ফিল্মের লাইক শুরুতে একটু পিঙ্ক টাইপ ছিল ওরা আস্তে আস্তে ওরা যখন লাইক আই ডোন্ট ওয়ান্ট গিভ অ্যাওয়ে স্পয়লার্স বাট ওরা যখন লাইক আইসে যায় বাট এত লাইক লাইট থেকে ওয়ার্ম কালার হয় এত সুন্দর লাইক খুবই সুন্দর হ্যাঁ আই ডু এগ্রি দ্যাট লাইক কালার ইন সিনেমা যেটা মানে কালার খুবই লাইক সাইকোলজিক্যালি এফেক্ট করে কালার লাইক রেজ এসব রেড দিয়ে দেখাবে টু লাইট ইয়েলো অর ব্লু দিয়ে ডিনোট করবে তারপর গ্রিন হচ্ছে লাইক সেরেনিটি অর এমনি আর হ্যাঁ কালার অনেক ম্যাটার করে অনেক ম্যাটার করে and আমাকে if someone asked me this question I would say Barfi. আচ্ছা হ্যাঁ amazing একটা movie, the way that they pictured the 70s এর ওই sepia yellowish type of color grading then you slowly merge into the 80s and the 90s. Colors tell stories, they tell emotions, and it's so beautiful. Did you guys watch Into the Void? Gaspar Noé? Yes, I guess. Yeah, I didn't. I will though. Yeah, আমার liste এখনো because it's amazing. The colors and the lightings. It's very trippy. Very psychedelic. ওর সব ফিল্মসই ট্রিপি হয় লাইক ওই স্পেশালিটি আর কি আমার স্পেশালি লাইক অ্যাস্থেটিক্যালি প্লিজিং লাগে ইট মাইট বি কমন বাট আমার জুমানজিটা অনেক অ্যাস্থেটিক্যালি প্লিজিং হয়েছে লাইক দ্য কালার্স ওয়ার বিউটিফুল সব কিছু আমার জুমানজিটা সেকেন্ডটা জুমানজি 2টা এটা আমার অনেক ভালো লাগছে লাইক সবকিছু স্টার্টিং থেকে লাইক অনেক ডিফারেন্ট লাইক স্নোই ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল লাস্টের দিকে বাট ফার্স্টের দিকে আবার মাউন্টেনিয়াস রিজিয়ন সো ওইখানে কালার্স গুলো অনেক ব্রাইট আর ওরা চারজন দ্য অ্যাক্টরস ওয়ার প্রিটি গুড মানে ওরা এত ক্যাজুয়ালি অ্যাক্টিং করে লাইক মনে হয় যে নরমালি কথা বলতেছে দ্যাট ওয়াজ প্রিটি সিক So this reminds me of আমার হঠাৎ করে সোফিয়া কোপোলার কথা মাথায় আসলো, the way that she portrays films. If have you watched Lost in Translation? No. Oh, okay. Sofia Coppolaর জিনিসটা হচ্ছে যে the way that we talked about women, her stories are centered around women, but it'll make you look like, oh, this is a marshmallowy sweet story, but it's more sinister or it's dark. The movie does not look like it. So Lost in Translation, I would suggest you, if you're heartbroken, don't watch it. It will break your heart even further. And it's just existentialism and two people connecting with each other, where they
from like different ends of the world and they go away again. It's a beautiful story. It's a beautiful story. I would suggest watching it. So have you guys watched any films recently? Anyone can take the floor. Wow. Oh my Okay. god. Yeah. So I think that the new Notun Hoche, I think I watched Perfume again. Like I watched it Mhm. half, but I wanted to watch it again at the first ticket. And then I watched it twice the same day. I know, embarrassing, but it was so good. Like the character is amazing and the story. And I read the book. I wanted to I watch the read the film. book as well. I read the book and I watched the movie when I was a fair bit young. So I was like, oh my oh my god. Now I look at it, I'm like, oh my god. Yeah, it's the concept is amazing. When देखो, we're liking movies about serial killers. Okay. I'm gonna tell the story of Perfume. This follows an orphan boy who is born with a special sense of smell. He can smell people. Manusher, mane, there's this essence, not our perfumes that we wear. He can smell Emotion. those, and he gets obsessed. And he gets obsessed, and he starts killing people to collect their perfume. And then it just follows a crescendo, and it just like a kind of weird existential like that makes you just question everything, like what is going on. And then also makes you question what the writer was thinking when he was writing the book. Yeah, what was he going through? Like the Oh, main character could have been the god, but he chooses death over He being chooses it, God. and don't you question that why did he do that? I think that Why didn't if he? you're at that level, like oi mane thinking level ta, there you don't want to be worshipped. You know, it একটা concept আছে না that even God at one point didn't want to get worshipped. It's a very controversial topic. Not gonna say here, but I'm yeah, talking about yeah. But it's like when it's very you're so spiritually awoken, I think that you wouldn't want worshippers or any human near you. Like there's a saying, if your IQ is a little bit high, life gets very unbearable. So I think that originate was very true. yeah, it was. And the thing with movies is that it's not only visual, it's not only, but it's thought provoking. Movies make you think, and movies make you question about your own life. And তোমাদের কি কারো এরকম কোনো মুভি দেখা হয়েছে যেটা দেখার পরে you're like you just close the laptop and you're like, oh my god, this just changed my life? Wasif. I'm over. It was anime for me. Like I watch Oh, anime, so yeah. I watched So, anime too. Go on. yeah, it was like Kimi no Na wa and Yeah. Your Name. Kimi no Na is Your Name. No, Like no, silent voice, Koe no Katachi. That like these two films were like absolutely amazing. Like that, it was actually like after I finished the film, I actually laid in my bed and like was staring at the sky. Like, what did I just watch? Like, well, it was pretty heart what touching. part So of yeah, it? What part of it makes you feel that way? like yeah, when actually like if someone has watched Kimi no Na wa Your Name, then he or she will understand that when they actually finally meet together after like years of not meeting each other but texting, like they knew each other but they were not able to meet, and just for a few seconds they were able to meet, and both decided to write their names on each other's hand, but one wrote her name and the other one wrote "I love you." So that was pretty like how will I say, I was speechless. I was honestly speechless, and Spoiler দিও that না, is spoiler দিও না। acha acha. মানে Yeah. বাইট দিবে মানুষজন আমাকে। No spoilers, no spoilers. Okay, So okay. yeah. So নেহা আপুর কাছে জানতে চাই। No, I mean I agree with Wasif. Your Name really left a mark, man. The Yeah, ending yeah, was just like, oh no, remember, you stupid. yeah. but Exactly. but yeah, I mean movie hole. I think I said it right. I said the perfume that left a mark. So Zarif. অনেকগুলোই আছে। আমার যে
সবচেয়ে ফেভারিট টার্কোভস্কি ফিল্ম নস্টালজিয়া, ওটাও বলবো যে লাইক স্পয়লার না দিয়ে, যে লাইক হোল লাইক মানে ওটা কেউ কি দেখছে এখানে? লাইক আচ্ছা না, I haven't watched it. আমি Tarkovsky আমার অনেকদিন ধরে বুঝছো লিস্টে করে রাখছি, আমার দেখা হচ্ছে না। হ্যাঁ, সো লাইক ওইটার আর পথের পাঁচালী তো আছেই, লাইক দ্য হোল অপো ট্রিলজি, আর বেসিক্যালি দ্য হোল বার্গম্যান ফিল্মোগ্রাফি, বার্গম্যানের সব সিনেমা লাইক পুরা মনে হচ্ছে লাইক মানে সোল নিয়ে নিল এরকম। ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ, অটম সনাটা লাস্ট যেটা দেখলাম বার্গম্যানের মুভি, লাইক খুবই লাইক ডেভাস্টেটিং। ওর সব like he created the existential drama genre, so Yeah. or like I really suggest. Tarkovsky films are known as visual poetry, so that Yeah. should say a lot. That should say a lot. So we're almost at the end of our show. We've got only 10 minutes left. So I'm going to take a little bit of time and let's see if we've got any questions here in the live. So we've got a question for Wasif. What's your favorite anime? Oh, it might be too mainstream, but yeah, like I will tell three. I'll tell three. My top three. My top three is Attack on Titan, and Code Geass, and Naruto. Well, obviously. Code Geass was Code Geass and started Naruto was like, you know, like childhood anime, a childhood anime, but like Code Geass and Attack on Titan season 4 is still going on. And yeah, like, but Attack on Titan and Code Geass is on a whole new level. Like the psychology and the mystery, and like Code Geass's main character, like Lelouch, like the character development is insane. Like if someone has watched it, I would suggest a similar anime যেটা I think was released in 2019, Dororo. আমি Dororo দেখেছি Dororo দেখছো না? অনেক জোশ ছিল, লাইক একদম লাস্টে যখন Dororo ওরা বড় হয়ে যায়, like that Don't is spoil really it. Don't yeah, spoil yeah. it. Okay. Don't spoil it. And Okay. I only recently started Food Wars. I finished Food Wars, all the 5 seasons. But the ending was really nice. Not gonna spoil it. Do not spoil it. Yeah. Okay. Yeah. The thing with animes is that like it's too good. It's too good. Yeah, people might. So some people, those who don't watch anime, might think like it's weird. Like I have friends like that. Like, oh, to me, anime দেখো মানে I'm not in এরকম head. I used to do those people. I take responsibility. I used to be like, you're a weeb. Yeah. But like it's a proud title for weebs, honestly. Do you mean? Yeah. I used to have friends. They were like, I'm an otaku, not a weeb. I'm like, you're still. Yeah. You're still a weeb. So লাইফের কাছে জিজ্ঞেস করবো যে আমরা তো হয়তো মানে ওয়াসিফ বলতেছিল মুভি অ্যাডাপ্টেশন নিয়ে, তোমার ফেভারিট কোন মুভি এরকম আছে যেটা মানে বুক অ্যাডাপ্টেশন মুভি কোনটা? বুক থেকে ওডিসি, স্পেস ওডিসি। It's already in your favorites list. It's already in your favorite. হ্যাঁ, সো এটাই। আর আরেকটা বলবো কুব্রিকেরই ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ। Clockwork Orange, classic. Is there any movie that you're embarrassed to admit that you love? We all have movies like that. এখন মনে আসতেছে না, একটু চিন্তা করি। হাসতেছিল, ওয়াসিফের মনে আছে। না আমার তো মুভি নাই, লাইক সো আমাকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নাই। না ওই বলুক। Like guilty pleasure movies. লাইক আমার একটু ওরকমই ডার্ক ভাল লাগে, লাইক আমি ওরকমই দেখি। সো ডেভিড লিঞ্চের সবই, ইরেজার হেড, এটা অনেকে নিতে পারে না হয়তো, যারা দেখছে। সো খুবই একটু লাইক হেভি কন্টেন্ট। সো হ্যাঁ, ওর মুভিগুলা ইরেজার হেড। হ্যাঁ। And Neha,
No. Is it like I think hmm. আমার কিছু না, I really watch like funny but lame comedy movies because when you're eating you just want something not to Yeah, use your brain, so you're just like, hey, something light. Yeah. yes, I'm like, yes, I'm enjoying this quality content. for me that would be like satirical movies, and I love Mean Girls because people think it's a chick flick. It's not. It's not a chick It's a flick. There's lifestyle. so more. It's a lifestyle. Oh my god, yeah. Also, before we end this, I would like to thank my little brother. He's 10 years old. He's my Oh, cinematographer. So he woke up at 7 a.m. every morning to shoot. And yeah, I did, when he got mad, but then he was very understanding. So, and yeah, thank you. That's it. Like, that's so sweet. That is so sweet. Oh my Like god. I 10 would year old also I would cinematographer. also like to really thank my little sister oh, who's 12 now, who actually really helped me to film the shots. Like it was like her without her help, it might not be as good as it is now. So yeah. Yeah. What about Zarif? Yeah, I'd like to thank my parents, everyone, my mother, my sister, and like আমার দুটো শর্ট ফিল্মে ওরা লাইক ক্যাস্ট, মানে স্পেশালি মানে মাই হার্ট হার্টেস্ট থ্যাঙ্কস অ্যান্ড লাভ গোজ টু মাই মম। আম্মু খুবই লাইক সাপোর্টিভ ছিল, কোনো ইয়ে করে নাই, মানা করে নাই বা ইয়ে। সো হ্যাঁ, আমার আম্মু। কারণ এই করোনা টাইমে তো লাইক আমরা বাসায় সবাই, সো লাইক ফ্যামিলি মেম্বার্স এর সাপোর্ট ছাড়া তো এগুলো আসলে পসিবল হ্যাঁ, হতো হ্যাঁ, না। তো হ্যাঁ, true, সবার মা সবাই। বাবার হ্যাঁ লাইক রেসপেক্ট। So আমাদের Sadia ma'am আমাদেরকে asked question যে if you get a chance to recreate any film, which one would you pick? Wasif. Recreate any film. Recreate any film. Recreate. Oh, আমার এখানে অনেক মশা. Hey, Just sitting kind here same, looking at yeah, it. yeah, 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 yeah. Can I take a bit of time? Like they can say Of in the course, of meantime. course. Yeah, yeah, yeah. Apparently, but the thing is, we're like 2 minutes away from ending our show. I mean, that's okay. That's okay. We still have a lot of films to see, and Aro. Oh yeah, There are so. I'll say maybe Ghost Rider. Maybe most Mhm. like there was yeah Ghost Rider. Maybe. Ghost Rider certainly deserves a recreation. Oh my god, what? Yeah. Yeah, but So um, this we have only 2 minutes left, and this conversation has been so fun, so fun. I really loved it. And I really enjoyed thank it. you. I loved it. I'm so glad. I'm so glad you guys had fun, and we look forward to seeing you guys in the next DMFF with more films and মানে more content and better বলবো না, of course মানে আরো out of the box ideas, and Neha Budo is our very own. আমরা আসি, you're here, and আমরা সবসময় থাকবো. So thank you so much guys আমাদেরকে আজকে সময় দেওয়ার জন্য, and আপনারা যে কথা বলছেন, I really loved it. I love talking to It you was a guys, and pleasure. Pleasure. Thank Thank you. you. Thank you very much. you so much for being here, এবং আমাদের অডিয়েন্সদেরকেও মানে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি যে আপনারা আছেন, আপনারা ছিলেন and কোয়েশ্চেন করেছেন, and যদিও সময়ের কারণে আমরা সব কোয়েশ্চেন দিতে পারছি না, but thank you so much. সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভরাত্রি।